I didn't realize, no, this is insane. This is not how people work and make films. There was no script. There was absolutely nothing. And I didn't know, outside of Shauna, I didn't know any of the other actors in the film, and I'd never met them until the camera was rolling and I was on set. And they had no idea I was going to be there. So for me, that was actually quite an oppressive and an intimidating thing. But it was like a baptism of fire in a way, because it meant that once I got over that intimidation, once I was able to confidently kind of step in there and have my say in what we were doing in the film, it meant that anything else I did from then on, any other films that I've made since then, it's been so much easier because I just have a script, I just have to learn lines and just find them in. Ну, на самом деле, это был вообще мой первый полнометражный фильм, в котором я снялся. Я думала, что вот так все фильмы снимаются. Я не знала, что это безумие, что вот этой полной импровизации обычно нет. И я даже не был знаком с актерами до тех пор, пока я просто не оказался уже с ними на съемочной площадке при съемке того или иного эпизода. Это было очень страшно, это было очень сложно, я чувствовала себя под большим давлением, но это было такое очень хорошее боевое приключение, потому что все фильмы, в которых я снимался после того, это было намного легче. Есть сценарий, нужно выучить текст и в принципе все. It was my first feature film as well, and it was crazy because it was so intense. Like me and the rest of the cast, bar Jack, went on a week away to Britain. It's like right beside the sea in Ireland, and we spent a week getting to know each other. So the group was so tight. So when he came in, it was like this intruder coming into our group. So when the whole process ended, because it was like such a tight-knit family, it was like my bubble was burst. It was horrible. I was devastated. I was like, because it had become my life, and I was like, this is the people who are in my life. So when I went back to reality, it was very strange. Ну, на самом деле, до того, как Джек приехал, мы на неделю поехали к морю, на побережье в Ирландии, чтобы так познакомиться друг с другом. И поэтому у нас была уже такая сплоченная группа, и Джека мы воспринимали уже как такого, как он вторгся в эту всю ситуацию. И мы действительно очень сблизились, стали семьей, и когда уже съемки закончились, мне казалось, что я просто вот вышла из такого вот комфортного такого окружения, и мне нужно возвращаться в реальность, это было очень сложно. Юлия Швец, журнал «Кинотеатр». Вопрос создателям «Кукольного дома». Приготовьтесь. Значит, мне больше всего не нравится в кино, значит, смена жанра, ну, скажем, грубо, прыжки жанра и дети в финале. А что вам не нравится в вашем фильме или в других фильмах? I don't like in the cinema when there is the change in the genre and when there are unexpected turns in the very end. What you don't like in the films? In this film or in general? В этом или вообще? Both in this film and in others. What I love about this film is that when you're sitting in the audience, you feel like how you're feeling is basically how the character is feeling. And I think that's pretty cool, that you're mirroring their emotions and you're going through the story with them. Like, I think that's pretty amazing. And I love that myself watching a film. If I see someone smiling on screen and I'm smiling, or when I'm scared and that person's scared, I love that when there's like a parallel. It means the film, like, now has got you. Я могу сказать, что то, что мне больше всего нравится в этом фильме и в других фильмах, это когда ты сидишь и отождествляешься эмоционально с героем. То есть, когда и он улыбается, ты улыбаешься, и хмурится, и ты хмуришься. Это означает, что эмоционально фильм тебя зацепил. Я считаю, что это самое лучшее, что может быть. What you hate? What I hate? Yeah, That's to you. What I hate about the film. Not only this, maybe the others. About this film, I think something that I didn't like about it, it's a personal thing for me, because I was in the film, so it's very difficult to be objective. Но мне очень сложно быть объективным, потому что я же сам снимался в этом фильме. But there's that one scene where the two guys have me on the couch and they put a knife to my throat. Мне не нравится эта сцена на диване с парнями, когда они ножом. And I hate that scene because I didn't know that it was going to happen. Потому что я не знал, что это вообще должно так произойти по сценарию, по ножовщине. Until Kieran actually pulled out the knife. So that's a real reaction. I really was freaked out just then. Пока мы на паре сидели, достал нож, я был очень напуган тогда. So when I see that, it makes me feel very uncomfortable. Вообще от этой сцены мне очень неприятно. But in terms of films, what I dislike in films,
most films across the board today. When they have, I don't know. I can't say what things I dislike about films. There are types of films that I dislike. Не могу сказать, что мне не нравится что-то в фильмах, просто есть типы фильмов, которые я не люблю. Twilight, for instance. Серия «Сумерки». Good afternoon, I'm Maria Sangova, digital version of Elle magazine, Ukraine. I have a question for David. Correct me if I'm wrong, but I know that your brother is the one who wrote the script for Sandman. Could you tell us how that idea of a Sandman came to his head? Because I haven't watched the movie yet. I'm gonna do it in the evening. It's like the question from the Dollhouse. What's the story? Вопрос в том, откуда пришла идея «Песочного человека», автора сценария. He studied in film in Santa Cruz, California, and I think there as a how do you say, a project, he had to do a short movie, I think 5 minutes without dialogue, to show that someone had a problem or to show something, and that's actually when he did the first time. This person, also I think it was sadness, and it was losing sand actually until he dissolves in the beach, and I think that's what he liked about it. Usually when you can't show a problem, and the film is a visual. It's a visual. It's a movie, so I think what he really liked is to show visually the problem, and he chose sand. Мой брат учился в Санта-Крус, Калифорния. У них было одно из заданий снять 5-минутную короткометражку без диалогов, показать человека и его проблему. Я думаю, именно в тот раз он впервые снял вот этого человека, который теряет себя, из него сыпется песок, он полностью растворяется на пляже. Я думаю, ему просто понравился этот образ, потому что вообще показать проблему очень сложно. Но здесь настолько вот такой вот сильный визуальный компонент. У меня тоже есть вопрос к Давиду, как продюсеру. Вы довольны результатом работы, получившимся фильмом? И доволен ли режиссер Петер? Okay, so a question to David. Are you happy with the result of the film as a producer? And is Peter happy with the result of the film as a director? Yes, I mean, me as a producer, I'm really happy. I mean, for me, I think also as a brother, it's more about helping my brother do his movie. Я действительно счастлив результатом, но опять-таки я больше вспомогательная роль. Я фактически просто помог брату сделать его фильм. And I think, I mean, I've seen him work since he's like 20 years now, doing movies, staying on it, and I think what's really nice to see the rewarding that he got from the Sandman. И я уже много лет видел, как он вот работает над фильмом, потом оставляет его в сторону, смотреть, что из этого получается. И очень, конечно, приятно видеть, что «Песочный человек» получился таким успешным. А Петер младший брат, если не секрет? Is Peter a younger brother or older? He's younger. Младший, да. Надія Морозовішанська, бізнес-афіша. До саме лікового дому питання такі. По-перше, ви казали, що ви працювали без сценарію як такого. Побачивши фінальний результат, як ви можете для себе визначити, про що був цей фільм? Друге питання, ви сказали, що коли ви знімали фільм, вам було десь 17. Скільки знімався фільм? І третє питання, ви молоді актори, на кого ви рівняєтесь з кінометрів? Okay, so a question for the Dollhouse representatives. First, you said you had no script, so are you happy with the final result of the film that you have seen, and what do you think this film is about? Then second, you said you were 17 or 18 when you were filming, so how long did the filming take? And the third, do you have any ideals in the cinema that you look up to and try to be like them? First thing, we shot the film in 4 weeks. Мы за 4 недели сняли фильм. What was the first part again? Night shoots. It's like
Yeah, it was nighttime. All of it was obviously nighttime, Ну, which was естественно, все really время difficult. ночью, поэтому это было очень сложно. That meant that we would get up, and in Ireland, during the winter, it's dark, like 90% of the time. It's ridiculous. It's you get up and it's bright for maybe 4 or 5 hours, and then it's dark. А плюс это еще и зима, и солнце светит там уже 4-5 часов, все остальное время темно. So by the time we shot the film, it was we were waking up at 5 o'clock in the afternoon, getting in a taxi. It was dark, going to set, shooting in the dark the entire time, going home at 4 or 5 o'clock in the morning when it was dark, going to sleep when it was dark, and waking up in the dark again. So it was like It was good though for your headspace, so you were kind of it threw us off. It threw us all off, and it made us a little bit manic. It was to shoot like nocturnally and live like that. You lose track of time, Yeah, and that was time something was- that was actually quite important. It was a really good device that we had during the shoot. На самом деле у нас получалось так, что мы в 5 вечера просыпались, садились на такси, ехали на съемки, снимали все это время. Мы просыпались, было темно, съемки было темно. Мы уезжали со съемок в 5 утра, было еще темно, ложились спать, еще темно. Вставали опять вечером, когда уже темно. Не было абсолютно никакого дневного света, мы просто потеряли счет времени. И это на самом деле очень сильно выводило нас из строя, потому что вот такой вот режим для времени. Can you? What was the first? Are you happy then? What do you think this story is about? Yeah, with the script. I think the way that it turned out, it worked. We shot at a 50-to-1 ratio, so for every hour of film you see, we shot 50 hours of footage, and between both cameras, that's 100 hours for every hour of film that you see. Ну, на самом деле, я думаю, что все сработало. В плане материала для съемок у нас где-то пропорция 50 к 1, то есть на 1 час фильма 50 часов съемок, если учесть, что было 2 камеры, значит, соответственно, 100 часов. So it meant that during the cut, we had a lot to choose from. We had a lot of options. and a lot to go through. There was Yeah. so much that was because we kept the camera rolling a lot, so it's just like do whatever, and you'd have to kind of get bits, pick and choose because the camera was just kind of left sometimes rolling. And that's why it took so long to put the film. That's why it took a year to cut it. На самом деле у нас было очень много материала, было из чего выбирать, с другой стороны было такое, что есть сцену, неудачный ракурс и так далее. И поэтому из вот этих вот кусочков собирать фильм